So, und damit hallo liebe Leute, willkommen her. So, und damit hallo liebe Leute, willkommen zum ersten Video von Remains of Edith Finch. Oder übersetzt heißt es, was von Edith Finch übersieht. So, ich glaube, jetzt geht direkt schon los hier. Okay, dann gucken. Das Menü ist in ja, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Mal wieder. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Beginnen wir am besten von Anfang an mit dem Haus. Okay, beginnen wir mit dem Haus. Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ja, scheint irgendwie so ein Mystery. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Milton Finch. Also ich wieder ein Edith Finch anscheinend jetzt schon. Date of Birth 19.05.92. Date Missing 23. Oktober 2003. Mit 11 Jahren, größer Gewicht. Mix Indiana White. Blue. Horn Black. Hair. Okay, Milton Finch. Ich denke, man mit dem Auto langfahren kann. Ja doch, kannst eigentlich wohl an den Zaun hingezogen. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Was ist das bitte für ein Haus? War ich nicht. Da, sind wir. Oh. Metallbriefkasten. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Ja, das war wohl mal. Sieht aus. Also wenn das wirklich so eine Miniaturbild ist von ihrem Bruder, dann mal groß I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Not respecting. This property is protected by video surveillance. That will be protected. Okay. So, wo ist die Kamera? In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Der Hausschlüssel, oder? Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Komm ich jetzt zum Haus, da ist ein Fliegenweg laufen. Die Beine? Ich hab nur einen Körper. Kann aber nicht sprinten. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Okay, ein Hirsch. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ja, ein komisches Haus mit dem Boden da oben. Wenn man sich so vorstellt, oh, ein ganz schickes Haus. Der Turm macht irgendwie alles. Ja, ein Haus ist auch schon so. Was hat den? Boah, ich muss aber immer
The Finches. Edith 99. Dawn, Louis, Milton, Sonja, Guess. Fahnenkreuzkammersteuerung. Okay, ich kann also hier nicht so viel machen. Gut. Kann ich hin? Nicht nach dem Drachenkopf. Oh. Woher der kommt. Deswegen. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. So, wie komme ich also nicht weiter? Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Cool. Eine ganz schicke Garage. Altes Auto. So, ein Tennisball liegt, hängt. Ja. Werkzeug, eine Werkbank, hängt ja noch ein Brett drin. Lötkolben. Steckeisen. Was ist denn das? Verschloss oder so? Ein Schloss? Gut. Warum geht die eigentlich nicht durch die Haustür? The power had been turned off the night we left. Du hast natürlich keine Taschenlampe mit, For ne? the first time in years, Januar 2010. I felt like I was home. Er hat 2 Bücher? Ich höre was. But instead of a family, there were just memories of one. Edith, Louis, Dawn. Okay, schauen wir die Filme. Ich glaube, wie auf Louis. Wer war denn Louis? Da, wer war das? 88, 2010. Beloved brother to Edith, son of Dawn, great son of Mutter. Oma, Mutter und 2 Kinder. Wo ist denn der Vater? Oh, dafür, dass das Ding so alt ist hier. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Apple Pie. Apfelkuchen. Wo kommt der Wind durch? Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Imperial Palace. Ein ganz schönes Häuschen. Erinnert ein bisschen an das Haus von den Weasleys. Warum nicht? Aber dafür ist das hier so alt ist noch. Du liegst kein The Zerfall. table was still a wreck from the night we left. Keine Spinnenweben. Ein paar alte Fotos hängen hier noch. Idi. Oh, Waben. Besäustift. Oh, modern hier, sowas.
Hängt so ein Handy dran. Cooles iPhone. Geiler Ausblick auf den See. Oh Gott, It was like a Leute. bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. Pflegeheim. Gut. Sind jetzt alle geblieben. Hey, fest. Tischkante. Oh, das ist aber ein schickes Zimmer. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Oh, ein cooles Zimmer. Eine Bibliothek. Kamin. Geilen Ausblick auf den See. Was ist denn da? Eine Statue. Ich glaube, da ein Grab ist oder so. Müssten wir nach draußen gehen. Keller. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Das ursprüngliche Haus. Sieht auch nicht schlecht aus. Karton auch hier. Oh so. Also solche Tische sind heutzutage arschteuer, ey. Das hat sich dumm und dämlich. Ist das Edie? Oder Dorn? Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, wie wir auch sehen, was im Keller ist. Was ist denn hier? Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Wow. Da war ja mal ein Abbruch der Songs. Liegen und Bass. Sparrow Finch. Schauspielerin? My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Milton? Irgendwie sind die alle gestorben. What the fuck? Was haben sie denn hier gemacht? Zugeschäumt? Und verbarrikadiert. Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Das ist eine neue Bücherei. Okay, dann will ich da aber auch rein. Ja. Was sind so viele Bücher hier? Kochbuch. Tasty Thailand, Kochbuch. Oh, einige Kochbücher, wa? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Turbulenten sind hier voll. Cool, ein Treppenlift. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Alle Schlafzimmer. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Haben sie denn alles zugemacht hier? Okay, da kommen wir rein. Molly. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Okay. Molly.
I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Warum wir denn alles versiegeln? So ein schickes Zimmer. Unterwasserwelt. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Aha. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Cool gemacht. Gut, bevor ich jetzt reingehe, will ich aber mal wissen, was hier sonst so ist. Tausende Familienbilder. Irgendwelche Insekten wieder dazwischen. Oha. Edie's father Odin built the original house. So, also ihr Uropa. Sparrow. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Sparrow. Ah, war sie doch Schauspielerin. Was ist ja für ein Riesenzimmer. Da hat sie ihre Tür angemalt. Dann Stromkabel. Gut. Ah, das war Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Ist doch klar, Barbara. Now showing Barbara Finch in My Friend Bigfoot. Ja, der Bild hing hier unten auch schon. Fish and Shellfish. Also kochen. Ha, was war das? Irgendwelche Insekten wieder hier, ey. Alter, stell dir mal vor, so was krabbelt in deinem Zimmer rum. Was auch immer das hier in der Mitte ist. Da ist so eine gigantisch mutierte Heuschrecke. Was haben wir hier? Swan, Hofstedt, Finch und Edie. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Das ist echt große Zimmer, oder? Täuscht einfach nur. Warum sie alle versiegelt hat? Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Badezimmer? Warum darf man nicht ins Badezimmer? Hä? Hä? Kelvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Mhm, das ist seine Seite und das ist die von Kelvin. Durfte nicht geändert werden. Kelvin, Sam. Okay. Scheint eine große Familie zu sein, ein richtiges Familienhaus. Generationenhaus. Geil, ey. Aber die Bude finde ich jetzt ganz schnieke eigentlich. So, dann gehen wir mal gucken. Wer ist denn das? Ein alter Mann. Gut, dann gehen wir mal gucken, was hier ist. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Okay. Milton. Eine Person. Ein Mädchen oder so. Raum hier. But I had no idea what was behind that door. Mach sie auf. Ein Schlafzimmer. Just like I had no idea where all this was gonna lead.
Wird gespeichert, okay. Prinzessinnenzimmer? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Eine Rennmaus. Liegt die da drin oder? Nee. Molly. Guck noch. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Da ist noch gut, keine Spinnweben. Na gut, ein alter kaputter Bambus. I got the sense Edie had spent a lot of time here before my mom sealed the doors. Molly. 1937. Oder 39 bis 47. War nicht alt. 37 bis 47, ganze 10 Jahre. Barbara, Stammbaum, Edith. Skorpion und ein dicker Käfer da drin. Molly Finch. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Was spiele ich? Kleine Molly hier. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Da. I kept eating and eating. Zahnpasta kann man machen. I ate a lot of things that night. Ah, gut, ich dachte. Then I heard chirping outside my window. Ein kleiner Goldfisch. Ich dachte schon daran. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Jetzt bin ich eine Katze. I tried to be quiet, but the bird was really scared. Der Klimper macht das nicht besser, ne? Das ist jetzt eine Katze. Mom and Dad didn't even look at me. Ach, da steht er. Gar nicht gesehen. The babies were all gone. Okay, alle weg, keine Babys mehr. Oh, ist aber
hoch hier. Kleiner Vogel, wo schickst du mich hin? I jumped and I almost got her. Wo jetzt hin? Ne, muss ich auf jeden Fall nicht hin. Boah, dumme Katze. I could tell she was getting really tired. Nein, hier. Mal gespielt. Aufziehfrosch, noch was? Wo ist sie denn? Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Ich kann, okay, was kann ich tun? Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Die kriegen doch nur ums Essen hier. Ein Kaninchen. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Was geht hier ab, ey? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Oh, schon cool gemacht eigentlich so. Oh, eine Robbe. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good. Wo ist er? Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Wer bin ich denn jetzt?
was big, but I moved real quiet. Was, Alter? I wanted to stop, but also I didn't. Passenger, I was still hungry, and to cross the water we smelt something new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Wahrscheinlich das kleine Mädchen. I got closer and closer. Molly. All of my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Okay, alles klar, Molly. Was geht bei dir ab, Mann? I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Okay, Molly. Gut, so liebe Leute, ich muss sagen, dann werde ich hier mal passend das Video beenden. Schön, dass ihr mit dabei gewesen seid und Bock drauf habt. Freut mich sehr gerne. Freut mich sehr gerne, freut mich sehr, was ich gesagt habe. Ich wollte sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen. Oder einen Kommentar, wie ihr das alles hier haltet. Oder was ihr von Molly haltet. So, ist schon sehr suspekt. Ja, jetzt haben wir schon mal die Geschichte von Molly gespielt. Also wahrscheinlich in ihrer Tante oder wer das ist. Okay, weiß ich nicht. Will mal nachgucken. Ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann seid auch wieder gerne beim nächsten Mal dabei. Würde mich mal sehr darüber freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch jetzt auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und schön mit.